pujian penyembahan Thank yang you, sudah praise lebih and awal dari worship kami datang. team who were melayani. here even earlier than before. Percayalah jerih lelah kalian tidak akan pernah sia-sia. Believe that your hard work will never return void. Waktu kemarin saya dan istri mengikuti doa pengurapan di New York. When me and my wife, we joined in the anointing prayer in New York. Saya jujur saudaraku sangat dilawat Tuhan. And I was visited by the Lord. I was touched by the Dilawat Lord. bukan karena saya didoakan dan jatuh lama-lama di lantai, bukan. Not because I was slain in the spirit. Bukan itu yang saya maksud. That's not what I meant. Tapi saya dapat firman. But I received the word. Saya dapat pengertian. I received understanding. Tuhan bilang begini, God says, aku mau tidak ada satu orang pun binasa. I do not want anyone to perish. Aku mau tidak ada satu orang pun binasa. I want Melainkan none semuanya of beroleh the hidup yang kekal. people to perish, but everyone to receive eternal life. Can I borrow you, Brother Marco? Can you stand here, please? Ya, di sini. Seperti biasa, Pak Yoke di sini, Pak. You're not immune to this. Hadap ke sana ya, hadap ke sana. Tuhan bilang apa? God says what? Aku mau I want tidak ada none satu pun. of the people perish. Now all of you stand. Sekarang semuanya berdiri. Tuhan bilang apa? Tidak ada, God Tuhan says, tidak mau satu pun. God does binasa. not want any of you to perish. Bukan hanya tidak ada dua yang binasa. Not just two Bukan here. hanya 4 tidak binasa. Not just four Tapi of tidak us here. satu pun But binasa. none of you shall perish. Lihat kiri kananmu. Say, Tuhan mau look at tidak, your dia tidak neighbors. binasa. Look at your neighbors and you see that God does not want Lihat him mereka di or depan. her to perish. Tuhan mau mereka tidak binasa. God does not want these two to perish. Saya tidak tahu mereka tahun berapa mengalami Tuhan pertama I don't kali. know what year they received salvation. 10-20 tahun yang lalu. 10, Gambaran 20 saja. years ago? Pak Marco. What about you, Marco? 20 years Same, 20? Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. God does not want any of you to perish. Waktu saya dapat firman itu, When I received that saya word, mulai lihat orang-orang yang gelandangan. I began to see all Homeless. these beggars, all these homeless people. Tuhan bilang, aku tidak mau satu orang pun binasa. God says, I do not want any of them to perish, Termasuk mereka yang lagi less fortunate than us. including the less fortunate than us. Tuhan pun mau tidak ada satupun mereka yang binasa. God does not want any of them to perish. Ini fresh, saudaraku saya dapat itu. Saya bilang terima kasih. This is what I received from the Lord. This is fresh. And I said, thank you, Mengingatkan Lord, saya dan hari ini saya bagi kepada saudara. to remind me. And now Sebab I'm Tuhan sharing this to you. tidak mau satu orang pun binasa. Because God does not want any of you to perish. Including those that you hate so much in your life. Termasuk seorang yang kau benci sekali dalam hidupmu. When you receive this word from the Lord, Ketika kau dengar firman ini dari Tuhan, now you can pray to those who hurt you. saudara mulai bisa berdoa untuk mereka yang menyakiti hatimu. Now you can pray for those who hate you. Engkau mulai bisa berdoa mereka yang membenci saudara. Tuhan, saudaraku mampukan saudara sekarang untuk berdoa bagi orang-orang di sekitar saudara mungkin yang menyakiti hidupmu. God will enable you so that you can pray for those who hurt you. Atau saudara juga dipakai Tuhan untuk berdoa bagi orang-orang yang menurut saudara ini orang udah gak pantas lagi kayaknya masuk surga, gak mungkin selamat dia. And God will begin to use you so that you can pray for those who you think lightly of. Can you name someone from the Bible that menurut saudara gak pantas untuk apa? Istilahnya kelakuannya jahat. Siapa contohnya? Can you name someone from the Bible that you think that is not Judas, deserving? Wah paling gampang ya Yudas ya. Judas. Saudara pikir Tuhan mau dia binasa? Do you think God want Judas to perish? Tahukah saudara bahwa waktu dia memilih murid-murid dia tidak kebetulan ini kayaknya nganggur nih satu nih, panggil Yudas. When Jesus chose the disciple, Jesus did not chose them by But accident. listen carefully. Tapi dengar baik-baik. Hidup itu pilihan. Life is a choice. Hidup itu pilihan. Life is a choice. Saudara sudah dipilih Tuhan, You kemudian have saudara been diselamatkan. chosen. You have been Pilihan saved. bagi kita semua untuk berjalan dalam takut Tuhan. Apa kita berjalan sembarangan? You choose to live Kami according to bertiga sudah God's will, ditebus Tuhan, or kami you bertiga sudah choose berjalan. to live according to what Kami you sekarang wish. punya keputusan Now we have made the untuk decision, berjalan all three mengikut of Tuhan. us, Apa kami berjalan seturut dengan kami punya mau? whether we want to walk according to God's will or not. Yesus sendiri berkata begini, God says this.
Makananku Jesus says ialah it. melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan My menyelesaikan food- pekerjaan. My food is to do the will of him who sent me. So what is your food? Jadi apa makanan saudara? Apa makanan saudara? Apa makanan saya? What is my food? Jangan bilang Brennebon, jangan bilang Don't say panada. Brennebon. Jangan bilang spaghetti, jangan Don't bilang say spaghetti. bakso, meatball. Don't say meatball. Yesus bilang makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku Jesus dan said, menyelesaikan my pekerjaan. food is to do the will of him who sent me. Tuhan tanya setiap kita pagi hari ini, God maukah kau asks makan makanan every- yang sama seperti aku makan? God asked every one of us this morning, do you want to consume the same food? Saya mau bilang sebelum kita terus dengan perjamuan, please put down your elements if you have something in your heart yang saudara belum beresin. Kalau sebelum kita masuk ke dalam perjamuan, tolong jangan pegang It will perjamuan ini. bring curse into your Kalau life. saudara masih ada ganjalan di Itu yang hati, Tuhan bilang. karena itu akan mendatangkan kutuk. Kalau kamu dengan cara yang salah mengambil perjamuan ini, kau datangkan kutuk. If you partake in the wrong way, you will bring curse instead of blessing. Jangan saudara merasa dapat pressure karena kiri kanan saudara ambil perjamuan, saudara ikut-ikut. Di hati saudara ada satu ganjalan yang belum beres dengan Tuhan. Do not feel pressure Don't because take your it. surroundings is Di taking the rumah-rumah yang communion, ibadah online, but you don't still take it. hold grudges against someone and then Do you not take partake. it. But I say to you, do not take it. Jangan ambil, Jangan saudara. ambil itu. Kenapa? Why? Yesus bilang apa? Jesus says, Makananku ialah my food melakukan is kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan to do the will pekerjaannya. of him to send me and to do Waktu his Yesus work. berjalan di dunia ini, When sekarang Jesus kalian was jadikan dia walking on murid-murid this dia. earth, now you two Yesus are my berjalan, disciples, murid-murid mengikut. and the disciples follow him. Tuhan bilang apa? God Ini loh says what? makananku. This is what my food is. Sekarang Yesus ada di titik di mana Dia bersama dengan murid-muridnya dalam perjamuan akhir. Sini. Now kanan. Jesus has come to the point where they Saya were at the sekarang Last share Supper. table sama mereka And I'm murid-murid. sharing a Yesus same table. share with them. table, share the food with them. Berbagi makanan, berbagi meja. Yesus bilang apa? Terima. Yesus katakan, Yesus bilang Jesus apa? said what? Inilah This tubuhku is my body, yang which is diserahkan bagi kamu. broken for you. Oh, gereja Tuhan, hari ini kita perjamuan nggak boleh sembarangan. Today, when we Hati-hati. partake in the Holy Sekalipun Communion, kita mungkin partake it sepertinya very udah nggak seperti zaman sebelum pandemik ya. out of reference, not just during Sekarang when you were simpel doing it pakai during cup the begitu segala pandemic. macam. Tapi hormat kita jangan sampai berubah. Dan lebih lagi kita harus tahu itu apa yang kita sedang lakukan. We have Apa to yang do sedang it kita out of pegang. reference, and not only that, but we have to know the true meaning of this. Inilah apa? Tubuhku. This is my body. Inilah tubuhku. This is my Yesus bilang body. makananku My ialah. food is to do the will. So please jangan stop di kita nanti. So Waktu please kita do not makan stop dari at tubuh us Tuhan. when we partake God's body. Kita dipanggil Tuhan untuk apa? Menyelesaikan God pekerjaan. called us to not only partake but finish Artinya and apa? do the will Kita of Him. dipanggil menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. We are called to finish Artinya apa? Kita dipanggil menyelesaikan work. amanat agungnya Tuhan. to finish the great commission. Now Tuhan bilang sama murid-murid sebenarnya gini. He Now this said is my body. to his disciple, this Dia angkat is my cupnya, dia body. katakan, "This Ini is my tubuhku, ini darahku. Setelah itu apa? After Murid-murid that, saudaraku the tersebar disciples kemana-mana. were scattered, Murid-murid menyebar kemana-mana. and the disciples were scattered all over. Mereka melakukan yang And sama. they did the same Yang sekarang thing. mereka ceritakan apa? Yesus. They began Yang to sekarang share mereka beritakan about apa? Jesus. Yesus. They began to 2023, preach about 1 Oktober Jesus. 2023. Jangan itu berhenti October sampai di kita. 1st, Bagian kita 2023. meneruskan berita ini kemanapun Do kita not let pergi. this stop us. Our job is to share, to preach. Amin. Amen. Silakan duduk. You Bapak. may be seated. Tuhan mau tidak ada satupun yang binasa. God was willing for none of us to perish. Jadi kalau kita suka ngomong itu gini, itu orang binatang itu. So if we begin to curse someone, it says that animal, Bertobat. you need to repent, Karena Tuhan mau dia tidak binasa, God, melainkan because beroleh God hidup. wants him or her to not Do not perish. say to your neighbor, oh itu monyet itu, monkey itu, babi dia, anjing dia. Jangan bilang kepada sesamamu itu. Anjing aja nggak Anjing. pernah ngata-ngatain kita loh, dasar manusia gitu nggak pernah. Even the animals, even the dog himself never Babi curse. aja nggak menghina kita, saudaraku. Jangan hina-hina orang dengan babi. Oh, do not use our mouth to curse.
Minggu yang lalu saya di Los Angeles. I was in Los Angeles last week. Kembali pertanyaan yang sama, saya bilang, Tuhan ngapain kau kirim aku ke sini? The same question I asked the Lord, why did you send me here? Saudaraku, menjelang saya sebelum meninggalkan Los Angeles ketemu satu jiwa. And before I left, Menjelang pulang. it's like closer to the day where I had to go, I have to leave. I met one soul. Orang ini menahan pengampunan 5 tahun. Berapa tahun? And this person holding forgiveness for 5 years. Menahan kebencian, menahan Hold pengampunan 5 grudges, tahun. hold bitterness for 5 years. Dan Tuhan utus saya untuk ketemu dia. And God sent me to meet him, Saya to doakan meet dia. up with him and to pray over Jadi him. bukan lagi ibadah raya, bukan ibadah cool, bukan. This is not during One school, on this one. is not during a Sunday service, but it's one-on-one. Saudara, waktu kita mungkin dalam ibadah atau KKR itu orang banyak itu, saudaraku, itu akan jauh lebih personal waktu kita ada pelayanan one on one. Maybe in your mind you think about revival service, Sunday service, but it's more effective when you Di meet mana with the kita bisa person punya pelayanan one-on-one. one on one di luar gedung ini, 4 dinding ini. When can we have that kind of ministry outside of this place, Di tempat outside kerjaan of this kita, di building? sekolah kita, Perhaps di it's mana-mana. our workplace, perhaps it's in our study, our schools. Saya percaya wherever. kita semua mau menangkap isi hati Tuhan hari-hari ini. I Kita mau believe menyelesaikan pekerjaannya that dan all of melakukan amanat us agung Tuhan. wants to do the will of God, to do His work, to finish His work. Amin. Amen. Luar biasa. Katakan kiri kanan saudara, Say to your neighbor, saya percaya Tuhan mampukan kamu. I believe God will enable you. Ya, baru 50% saudaraku Yeah, yang. only 50%. Katakan kiri kanan saudara, saya percaya Tuhan mampukan kamu. Say to your neighbor once again, I believe that God will enable you. Katakan kiri kanan saudara, Roh Kudus ada padamu. Say to your neighbor that Holy Spirit is in you. Amin. Amen. Nah, tuntunan di bulan Oktober 2023, Now the message for this month of October 2023, bangkit mengatasi badai. to rise above the storm. Wah, cuman satu saudara semangat dari rayon 1H. Ini jemaatnya Pak Totong ini. Apa? Bangkit mengatasi? To rise above the storm. Aduh, mantap. 1, 2, 3. Bangkit mengatasi badai. To rise above the storm Okay, once now can you again. just type that title? Rise above the storm. Bangkit mengatasi badai. Saudaraku, kalau dibilang bangkit mengatasi badai, kira-kira itu di bawah badai, di dalam badai, atau di atas badai? When you heard the word to rise above the storm, Yang what bilang is di your bawah badai, angkat tangan position? saudara. Are you underneath the Okay. storm or are you above the storm? Yang bilang di tengah badainya, di dalam badainya. If you say that you are in the midst of the storm, Yang can I see sekarang your yang hand? ketiga, yang bilang di atas badai. If you say rise above the storm, can I see your hand? Yang keempat, yang saudara Number bilang, 4. saya nggak mau yang mana pun, saya nggak mau badai. Ya, But angkat if tangan, saudara. Maybe Kita you memilih say, nomor 4, betul nggak? we choose number 4, Pastor. We don't We want any love of no it. badai, no storm. No storm, Pastor. Am I right? Betul lah, betul. Untuk pertama sekalinya saya naik pesawat ketakutan kemarin. For the very first time I was in the plane and I was so scared. Waktu perjalanan dari Boston menuju Colorado. During the trip from Boston to Colorado, Dan minggu lalu Pak Aral di sini kesaksian ya sama Pak Eman ya. I know Tentang keluarga yang Ariel sudah and diberkati Tuhan luar Eman biasa. Sekarang mereka were saudara standing ini here. besanan ini. So they're like in-laws now. They're So for those of you who missed last week, please stand. Dua keluarga boleh, ibu, bapak berdiri, bapak ibu berdiri. kalau saudara So nggak now ada di you know sini, they're in-laws ya sekarang. jadi mereka sekarang besanan. They're Besanan. in-laws now. Silakan duduk. Now you may be seated. Tadi saya sampai mana ya? Oh iya, jadi waktu naik itu mau ke Colorado, So when baru naik. So when the Itu plane pesawat, began to saya nggak cerita siapa ascend, siapa ini, baru ingat sekarang. I just remember about this. Itu I didn't even goncang share. seperti ada yang mau masuk ke dalam pesawat. The turbulence was so bad. Feels like someone was shaking the plane. Pesawatnya begini, di dalam. That's how the plane was.
Saya bilang ini kalau naik di first class juga nggak ada gunanya, sama juga digoncang juga. If you are rode Ekonomi in sama first sama whether you goncang. are in economy or in first class, it's the same. The turbulence was there. Saya ingat saya cerita sama Ko Alek, ketemu di airport ya kita ya. I met with the Alex family at the airport, Senang banget dapat upgrade. and they're Oh iya, you are in the same flight ya? Kalian yang ngalamin nggak di belakang? oh yeah, they're in the same flight and they're experiencing the same turbulence. Mereka duluan nyampe di airport, saya duluan masuk pesawat. Saya bilang saya di upgrade. And I said to them, I got an upgrade. Di upgrade juga goncangannya sama. Even though that I was sitting at the upgrade section, still the turbulence was there. Waktu dari Colorado, dari Denver Airport saya terbang ke Los Angeles, sama lagi. And from Colorado Airport to Los Angeles, the same thing again. Saya bilang Tuhan tolong. And I said, Lord, Saya help bukan me. takut masuk neraka, karena jaminan Tuhan sudah ada di surga. It's not that I'm so Saya scared cuma to takut nggak die, pulang ke rumah. but I'm scared. Itu saja. I'm not scared to die, but I'm scared that I cannot make it home to Karena her. saya janji I'll see you next week. Saya bilang, karena Because bahkan I- seminggu nggak ketemu mereka. Because I told her I'll see you next week because I left for a whole week. Ada orang gitu kan takut mati karena masuk neraka. Enggak. Yes. Kalau orang sudah terima Yesus Kristus harusnya punya iman. Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Many people scared of dying Berapa because banyak they're di sini scared kita to mau rugi? live. Angkat tangan sudah. Ada. Berapa banyak mau untung? How many of you wants to have profits? I believe Takut, that. malah takut kan sekarang kan saya tanya. Berapa banyak kita mau untung? How many of you wants to have profits in life? Tuhan bilang apa? Mati says. adalah. The word of God says to die is, to live is Christ, to die is gain or a profit. Bercanda Tuhan, bercanda. Saya nggak mau untung. Lord, I did not mean to raise my hand. Yang mau rugi angkat tangan saudara. Nggak ada. Yang mau untung. None of you. Coba ada All of you wants to have profit. All of you wants to have gain. Saya nggak tanya saudara Not yang mau mati. losses. Saya cuma tanya yang mau untung. I'm not asking you whether you want to die or not. I'm asking you whether you want losses or gain. Ya sudah, jawabannya di firman Tuhan. Hidupku adalah untuk Kristus, mati adalah. And the word of God says to live is Christ and to die Jadi waktu is kita gain. menghadapi kematian itu, kita menghadapi keuntungan besar. So when Karena we ada Kristus face that, Yesus. we are going to get great gains because we're going to see Jesus face to face. Aduh Pak Andi jangan ngomong gitu-gitu deh. Oh, Pastor, please stay away from talking about that. Jangan. Don't talk Ngomong about berkat that. lah Pak, Just berkat. speaks of blessings and I'll be happy. Ngomong apa kayak Pak? Saudara diberkati naik gaji, amin. Senangnya gitu Pak, yang lain jangan deh. I like to hear preacher talking about blessings, Pastor. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Isaiah 40 31. verse 31 says, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Itu ayat ke-31. That is the 31st Tapi verse. kita lihat sekarang ayat 25 mulai bilang apa? But the previous verse, in verse Yesaya 25, menuliskan ini. Yesaya 40 ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. 27. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kemudian 30, tapi orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung, 31 sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan apa?
Amin. I mean, this verse started from verse 25 and says, "To whom then will you liken me, or to whom shall I be equal, says the Holy One. Lift up your eyes on high and see who has created these things, stop right who there. brings out the host by Look at number." verse 25. Go back, 25. To whom then will you liken me, or to whom shall I be equal? Says the Holy One. Tuhan bilang gini, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Kau setarakan aku. To whom will you compare me to? In other words, God was saying that. Banyak kita manusia itu kena trap daripada si jahat. Kita buat Tuhan itu equal dengan kepunyaan kita. Kita buat Tuhan itu equal dengan posisi kita, ketenaran kita, kehebatan kita, kekuatan kita. Masa muda kita yang rasanya masih mampu, masih kuat, masih bisa berjalan puluhan tahun. Kadang-kadang seperti itu. Many believers fell into this trap that we compare God and we liken God to what our possession is, to our strength, to whatever that we have, and our youth even. Jump to verse 30. Makanya Tuhan bilang ini ayat 30. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Ya lihat, bahasa Indonesia dibilang orang-orang muda. Ya silakan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara bisa lihat itu? Can you see that? Bahkan apa? Orang-orang. Even what? Coba Youth. lihat. Bahkan apa? Orang-orang. 30. Verse 30. Switch, ya. Switch Indonesia ya gitu. Cek. Dari, ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Wow. Sama-sama bilang wow. Say together, wow. Ngeri saudara ya. Ngeri. Scary. Jadi artinya apa? Kita nggak boleh mengandalkan kekuatan. So in other words, we cannot Tidak boleh rely mengandalkan on apa yang our ada strength. pada We cannot rely on what we have or our possession. 2 verses backward. 28, ya. New King James coba. Ini latihan Nona. Tepuk tangan buat Nona, saudara. Ini dia kalau dipojokin gini, biar tambah semangat. Iya, lihat ini. The creator of the ends of the earth neither faints nor is weary. Bahasa Indonesia, switch. 28. Sama-sama. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari mana? Ujung ke ujung. Ia tidak terduga pengertiannya. Ia Tuhan kekal ciptakan bumi dari ujung ke ujung. The creator of the ends of the earth. Saya pernah satu kali lagi nyetir anak saya dan saya menyaksikan 2 rainbow, saudaraku, dari kita jalan lihat 2 rainbow. Besar sekali. I was driving with my son and we witnessed there's this double rainbow. And my daughter as well, yang kecil. Oh, okay. And my daughter Our was there daughter, as well. our daughter. Anak saya yang kecil bilang gini, Papa, And my daughter said, mari kita pergi ke tempat di mana rainbow itu jatuh, pengen tahu. Daddy, let's go to that place where the end of the rainbow is. Saudara, pertanyaannya membuat saya juga bertanya-tanya, di mana aja jatuhnya? Pengen ke sana And she made me curious. I'm like, okay, I want to see myself. I want to see where that rainbow ends. Saya ingat saya di Colorado dengan seorang hamba Tuhan di mobil. Tiba-tiba kita lihat ada rainbow yang besar. Itu yang satu yang tidak lazim. Warna ungunya jelas sekali. Saya udah harapkan ada wow memang. Warna ungunya jelas sekali. I prepare for that, yeah. When I was in Colorado with a fellow servant of God, we were driving and we saw this huge rainbow, which the violet is so sharp that's like none that I've seen before. Dia kata Allah kita menciptakan bumi dari ujung ke ujung. It says here, Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. The creator of the ends of the earth neither faints nor is weary. Seperti saudara mungkin 8 to 5 di tempat kerja, 4:30 tiba-tiba supervisor bilang, can you stay 4 more hours?
Maybe just like you Saudara at your dapat job, kekuatan baru. workplace. When the supervisor approach you and say, can you stay 4 more hours? You receive a new strength. Tuhan, kau tahu ponakanku lagi butuh uang sekolah di Lord, Indonesia. you know my nephew is waiting for this money from Indonesia. Kekuatan baru. You gave me new strength. Harusnya pulang jam 5, jadi pulang jam berapa? 9. You're supposed to leave at 5, but yet you ended up leaving at 9. By 8:30 supervisor bilang begini, But how about 2 more hours? Di situ sudah mulai berpikir, bilang haleluya apa? Gue pulang. and you begin to think twice about it. Kalau saudara mungkin kuat, saudara bilang, I'll stay 2 more hours. Mungkin saudara bilang, oh ya saya bisa tinggal 2 Atau jam kalau lagi. sudah lelah bilang, I don't think I can stay 2 more hours. Atau kalau saudara sudah capek, saudara bilang nggak bisa, saya nggak bisa 2 Tapi jam yang lagi. kuat dia setuju sampai jam 11 ya. Mulai jam berapa tadi? But those who are strong enough, you're willing to stay until 11 o'clock. So 8 o'clock in the morning, now you stay until 11 at night. Jadi dari 8 pagi, sekarang saudara pulang 11 malam. Supervisor bilang gini, by 10:30 now, you know what? I see 2 more pallets. Can you stay like another 2 hours? Saya ngelihat 2 palet lagi tuh, bisa nggak? 2 jam aja lagi. Another 2 hours. 2 jam lagi. Saudara nggak lagi mikir tuh ponakan yang mau bayar uang sekolah. No longer Saudara you mulai think about your dirimu. nephews. You begin to Ponakan think gua of sekolah, gua yourself. masuk Wentworth. Well, yeah, my nephew can continue his school, but I will end up in Wentworth Douglas Hospital. Ada titik lelah nggak kita? There is a point where you Ada titik capek lose nggak kita? strength. There's a Ada. point where you get weak. Even di sini ada oma yang terkenal kuat. Tidak Even- perlu tidur, dia juga ada lelah. Ada lelah. Even there's this woman here who does not need to sleep. Tuhan yang menciptakan apa? It is Baca. God, Bumi dari ujung ke ujung. the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Saudara siap-siap tepuk tangan buat Tuhan kita. Ia tidak menjadi lelah Neither dan faints, tidak menjadi lesu. nor is weary. Tidak terduga pengertiannya. His understanding is Haleluya. unsearchable. Hallelujah. Nah, Tuhan kasih tips buat kita ayat 31. Now, verse 31, he gave us tips. Tapi orang-orang yang Those menanti-nantikan Tuhan who wait on the mendapat Lord kekuatan baru. shall renew their strength. Ntar dulu, Wait a second. saya tadi orang yang 8 pagi masuk, jam 11 saya bilang I'm done. Ya, jam 11. Maybe you're that person who started at 8. Yang di and you rumah said ini 11. jam 8 sudah bobo. Ya, jam 8. You know, this person Tapi who dia stayed tahu at yang home ini bakal stay sampai jam 11. at 8 o'clock, he's already sleeping. Dia lelah This ini, dia person, lelah. Dia juga 8 ke 5. This person stayed until 11. Cuman gajinya lebih besar mungkin. Dia tiba-tiba dapat kekuatan baru. And she received new strength. Dia menanti-nantikan. Jam berapa dia bobo? What time she went to bed? Waktu saya datang jam 11.30 sampai dari kerjaan. Karena dari Portsmouth ke Dover jauh, setengah jam. When I got home from Portsmouth to Dover, 11:30. Tiba-tiba saya dapati dengan kekuatan yang luar biasa. Dia menanti-nanti. And she waited upon me because she Saya datang received kaget. new strength. Babe? And I got so surprised and I Oh said, sorry, babe, saya pinjam. Ya Ki, sorry ya Ki, saya pinjam ya. Ini Ricky sama Grace panggilnya Babe. Soalnya. Babe, I'm home babe. I'm home. Saya ada di rumah nih. Sayang. Saya lihat dia kuat menunggu, saya dikuatkan. When I saw her waiting with a new strength, it strengthened me as well. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Saya lihat dia kuat menunggu saya dikuatkan. When I Berarti see her waiting and ada it indikasi, strengthened ada me, indikatornya di sini. There is Berarti this dia ini indicator. care, peduli sama saya. that means that she cares. for me. Coba saudaraku, saya datang 11.30, ilernya udah panjang 5 cm. Can you imagine you walked in 11:30 and you know not only she was snoring but Saya you cuma know, colek dikit begini, saya cuma tanya, Yomi, 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 maksudnya do you love me gitu, Yomi. Tapi dia menunggu. but instead she waited. Ayat 28 tadi bilang apa? Verse 28 says what? Dia Tuhan menciptakan bumi
dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan lesu. Amin. 20, The creator 31, of the ends of the 31 earth bilang apa? neither faints nor Orang-orang. weary. And verse 31, but those who wait on the Lord. Orang-orang yang bukan satu. But those, it does not Orang-orang, berarti banyak. it does not mean one Berarti person, kita that ini means a anak-anak lot Tuhan. of them. Berarti ini bicara gereja Tuhan. Speaks Gereja of Tuhan us, yang akan apa? speaks of us Yang as a menanti-nantikan church. Tuhan. Those, the people Mendapat kekuatan who baru. wait on the Lord, receive new Gereja strength. Tuhan sumpama Raja Wali yang naik terbang. The church shall be like, mount up with wings like Dengan eagles. kekuatan sayapnya. With wings like eagles. Gereja Tuhan berlari tidak menjadi lesu. They shall run, Gereja not be Tuhan weary. berjalan tidak menjadi They lelah. shall walk and not faint. Wow. Wow. Sama-sama bilang wow. Say it together with me, wow. Saya renungin ayat 31. Ini Tuhan apa urusannya nih bilang siapa? Bilang burung Raja Wali ini lari dan berjalan. Ini urusan apa burung Raja Wali lari dan berjalan? And when I would meditate on verse 31 and I was thinking and meditating what has anything to do with eagles. Saya bisa mengerti ini kalau Raja Wali itu kepakan sayap, saudaraku dia manfaatkan badai kasih naik dia, betul? If you picture an eagle, eagle begins to spread its wing and let the wind take over. Tapi waktu saya renungkan bagian ini, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. But and then I come to that point where it says they shall run and not be weary and they shall walk and not faint. Saya mau share pagi hari ini apa yang saya dapat. When I want to share what I receive. Saudara uji juga. Jadi jangan langsung terima aja apa kata pendeta ya. Uji ya. Kan Tuhan bilang apa? Ujilah segala sesuatu. So Ini yang saya dapat. You need to test this also, not just take my word for it. Eagles atau Raja Wali tadi, dia bilang apa? Berjalan dan berlari. It says the eagles shall just mount up with wings like eagles, shall run and Maksudnya not be begini. weary. This is what it means. Even though kita ada di dunia ini, di sekarang ini, Even though that we live on this kita earth, tidak menjadi lelah dan lesu. we will not grow weary. Kalau kita di atas, mantap Raja Wali. Tapi walaupun dia di ground, dia masih tetap kuat. We live on this ground unlike eagles who live up above on the skies. We live on the ground, and even though that we live on the ground, we will not be weary. Istilahnya begini ya, burung Raja Wali itu dia tahu medannya itu dia nikmati waktu ada badai gitu. Dia cuma stretch aja gitu wingnya, aman udah. The things with eagles, he only stretch the wings and then he can enjoy wherever the wind takes him. Lebih lelah, lebih repot waktu ada di ground. And the eagles cannot survive on the ground. He has to go above. Saudara pikir eagle itu segede emprit? Enggak. Tahu emprit, burung emprit itu? How do you think the size of an eagle is? How big is the eagle? Besar. Eagle is huge. That bird is Lebih, huge. kalau nggak salah lebih semeteran lah. Saya pernah lihat itu. Wah, kalau dia rentangkan sayapnya saudara, waduh, Especially when it spread its wing is big. itu berat. And the wings itself is heavy, I believe. Berat. Sama-sama katakan berat. Say it together, heavy. Dia cuman gini, mana badai ini? Badai, And badai. he's waiting for the wind. He's waiting for the storm to come. Ada lagu lama itu bilang apa itu? Bukan. There's this old song Anyway. that I cannot I cannot remember. Kita anak-anak Tuhan sekalipun kita, ini kan bicara ini tempat tinggi, berarti artinya apa? Kita bicara naik di hadirat Allah. Kalau kita di gereja bukankah kita rasanya itu gimana ya? Aduh, betul. Yang setuju katakan amin. Kita di gereja bisa ekspresikan kasih kita sama Tuhan. When And we come reality, to church, when you leave this building, that's the reality. when you are gathering together in this place, in this church, you feel like you're lifted high because you're above everything because you're in the presence of God and you sense, you feel that. But when you leave this building, that is the reality. The good news is, we remain strong. Tapi kabar baiknya kita bisa tetap kuat. Kalau di gereja mah haleluya semua. In church, everybody can say hallelujah. Everybody Yes, in di sini the hallelujah kita mengalami situation. hadirat Allah, kita mengalami lawatan Tuhan, ada sukacita ketemu dengan saudara seiman. You receive strength, you receive joy here, and you see one another, you're smiling, you're happy. Tapi groundnya kita,
But our ground when we leave this building. is when we live this That's place. our ground. Ini tanah kita yang sebenarnya yang kita berpinjak itu waktu kita keluar dari gedung ini. Tapi kenapa orang bisa remain strong? Karena ini. Menanti-nantikan But why Tuhan. people are able to remain strong? This is the secret. They wait upon the Lord. Tuhan kasih tips bagi kita. God give us Keluar dari good rumah tips. Tuhan. When we leave this place, Jangan buru-buru dengan apapun dalam hidup kita. Kita nantikan Tuhan, kita tunggu Tuhan. keep waiting on the Lord. Pasti kita kuat. We shall renew our strength. Tapi kalau kita usaha dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kita mentok, kita tambah capek, kita tambah gak kuat, marah-marah, uring-uringan dan sebagainya. Tapi waktu sebaliknya kita nantikan Tuhan, kita dapat kekuatan baru. Do not switch and do not turn it like say, oh, I can do this, and you begin to rely on your strength and you begin to feel depressed and stressed. Sehingga kita sadar bahwa minggu itu bukanlah tempat kita, tempat nyuntik kayak orang lagi sakau hari Minggu. So Minggu disuntik, habis itu udah puas, and then Monday to Saturday balik lagi, stres. No. I want you to know that Sunday is not a place where you inject yourself, with something that makes you happy, makes you strong. No, and then you go back to Monday to Saturday, and you need to be injected again on the next Sunday. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Philippians 4 verse 13 says, I can do all things to Christ who strengthened me. Dalam Yohanes berkata apa? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. And the book of John says that because apart from me you can do nothing. Tuhan bilang tinggallah di dalam aku God says, dwell in me dan aku di dalam kamu. and I will Di dwell luar in you. aku kamu tidak For dapat berbuat apa-apa. Apart from me you cannot do anything. Bu, Pak, mungkin saudara bilang begini. Toh Maybe saya you- bisa tuh Pak ngapa-ngapain. Maybe you say this, Pastor, Saya but bisa Pastor, lakukan. I'm able to do Saya all this. bisa lakukan kehidupan saya. I can go on my everyday life Saya bilang bisa. with no problem. Bisa. Yeah, you Yang can. kita lakukan semuanya dari daging kita. Because everything that we do came out of our Bisa. flesh. Tapi semuanya ke daging kita. Semua yang kita bisa mau, kita mau. Bisa. We can do whatever our flesh wish. Yeah, we can do that. Makanya nggak heran saudaraku, banyak orang Kristen dia dengar firman, tapi nggak bisa masuk ke dalam hidupnya karena apa? Dia menanggapi semua firman Allah dengan kedagingan, dia lawan terus, dia bilang nggak mau, nggak bisa. Yang ini nggak cocok, yang ini bukan dari Tuhan. Wah, pokoknya gitu. And there's so many That's Christians, so so dangerous. many believers when they come to church and they listen to the sermon, but yet their flesh resists it and they will begin to pick and choose whichever that suits them. Amin. Kemarin gembala kita, saya tutup dengan ini. Gembala kita menceritakan bagaimana Esther dipersiapkan untuk bertemu dengan Raja Ahasuerus. And let me close with this. Yesterday, our senior pastor shared about King Esther when she was prepared before she met with the king. Saudara bisa sebutkan nama Queen parfum yang Esther, paling I'm sorry. enak yang saudara pernah cium wanginya, merek apa? Let me ask you this, what kind of perfume that sticks with you that you think that this is the most fragrant Ibu-ibu, one? apa? Yang paling enak menurut kita? All the women, all the ladies? Hah? Tory Burch, yang lain? Apa? Oh sorry, Chanel, tadi ngomongnya Chanel. No, Someone said Chanel. Oh, kakak beradik beda ya. Satu Tory Burch, yang satu Chanel. Oh, okay. Yang lain, Ibu? Chanel. Oh, ikut semua ya biasanya itu. Ada yang senang Sony nggak, merek Sony? Everybody says Chanel. Anyone here with Sony? Wah, parfum saya mahal tuh Pak, Sony dari Prancis. Kenapa nggak Toshiba aja sekalian dari Jepang? Why don't you try Toshiba instead Esther, of Sony? look Esther, 6 bulan pertama dia tuh diberikan uap wangi-wangian. In the book of Esther, 6 bulan. it was depicted how Esther had to go on through 6 months of process of being, putting on fragrance. Tadi saya pinjam parfum anak saya ini udah hilang nih berapa jam. I borrowed my son's perfume and it's gone now. Like the scent is no more there. Mahal lagi itu. And it was so expensive. Ini Esther berapa lama? 6 But, bulan. but Esther for 6 months. Belum selesai 6 bulan. And it's not 6 done bulan yet. berikutnya dikasih lagi wangi-wangian dengan wangi-wangi yang lain lagi, diramu lagi.
12 bulan. For so 12 full months she has to undergone this Berita baik preparation. buat laki-laki di sini. Good news for If the you wait men for here. your spouse, your wife, like half an hour, doing makeup, it's okay. Jadi kalau engkau Esther 12 bulan. engkau menunggu istrimu bersolek selama 1 jam nggak apa-apa karena raja waktu itu nunggu Esther 12 bulan. Untuk ketemu raja berapa lama diwangiin? In order for Esther to go in the king's presence, she has to undergone 12 months of beautifying process. Tapi tahukah saudara, waktu seorang wanita, seorang gadis diseleksi, ini belum ketemu raja, baru diseleksi untuk dipersiapkan ketemu raja, itu adalah satu privilege. And not only these women will be able to see the king themselves, but they had to be to undergone the selection. They have to be. Misalnya saya nih raja nih ya. For example, I'm the king here. Ya dong, semangat dong, Mas Susi nggak mau, ya lu satu. And Susi, you're the first one. Jangan lihat dirimu sekarang, lihat dirimu waktu masih remaja, oke? Jadi agar pede sedikit, oh iya ya, sekarang kan udah ada Gary, udah ada Ethan gitu. Enggak, jangan lihat sekarang. Don't look at yourself now with Gary by yourself, Ethan. No, look at yourself as a single person. Ini utusan raja bilang, you. And then the kings gave an order to select all these women. You, salah, ini bukan, ini laki-laki. Kan raja juga bisa salah tuh. You, stand up. Wih, rasanya gimana? Bayangin diri kalian ini lagi waktu itu, kira-kira gimana rasanya? Wih, senyum mereka loh, senyum, lihat senyumnya. Look at their smiles. And when I asked how you feel, if that was you at that time. Ini mereka bertiga lagi berandai-andai. Gue gak ketemu Gary, gue gak ketemu Arel, gue gak ketemu Hendrik, gue ketemu Raja. I'm going to see the king, not Hendrik, not Arel, not Gary, but the king. Now look at this. Sekarang lihat ini. Tuhan Raja di atas segala raja, pilih saudara. Now God, King of all king, He pick you. Nah, oke, duduk ya, duduk semua yang dipilih-pilih. Now you may be seated. Senang gak dipilih? Of course. How do you feel? You like it to be selected, right? Tapi ini mereka bertiga 12 bulan. But they have to go Diuapin dulu. through Sam, you may join me 12 here. months of process. 12 bulan, berapa lama? For 12 months. How long again? 12 months. Saya percaya di antara mereka bertiga ini ada yang mungkin udah bulan berapa nih? Masih April bro. Maybe they keep Dari Januari asking one another, what month are we in? Janjiannya Are we Januari tahun there depan yet? baru Are ketemu we raja. almost there yet? Yang satu bilang, sis gue udah gak kuat sis. Udah Oh, no, baru I Mei ini, cannot. baru bulan kelima, udah lu tenang aja. We're on the 5th month, hanging in there. We're almost there. Halo, Hello. amin. Tuhan persiap, itu namanya apa? Proses. It's called process. Orang suka hasil akhir, tapi orang gak suka proses. People likes the end result, but people hates the process. We love to sing this song. Soon and very soon, we are going to see the King. Oh, hallelujah. Soon and very soon, we are going to see. How soon you want to see the King? Hello, how soon you want to see the King? Ya, berapa? Then, let me ask you this question. How soon you want to see the King? You sing that song, but how soon? Berapa kerinduanmu kau mau ketemu? Pretty soon. Hana bilang, Hana, ada kita ini. Hana. And Hannah began to do that to him. Don't leave me yet. Ada proses, sama-sama katakan proses. There's a process, let's say together. Pretty soon, I agree with you. Sebentar lagi dia nggak akan lama lagi datang. He will come back again. Dia tidak akan lama lagi datang. Pretty soon Kita he will punya come waktu back untuk again. mempersiapkan diri kita baik-baik. And we still have time to prepare ourselves, Orang to Manado bilang beautify bye-bye Jo ourselves. Ngana. Bye-bye Jo Ngana. Go through this preparation. Batahan Jo Ngana. Betul. Just hanging in there. Jangan cuma bisa nyanyi, ku coba untuk bertahan, ku coba untuk bertahan. Tapi benar-benar
bertahan di dalam iman percayamu kepada You Tuhan. need to be steadfast in your faith. Dia bilang kalau dia datang kembali apakah dia dapati iman di bumi. God says if he comes back again, will he find faith? Do not lose your faith. Jangan tinggalkan imanmu. Jangan tinggalkan imanmu. Amin. Saya ulang lagi saudaraku, jangan ambil perjamuan siang hari ini. Once again, let me repeat, do not partake in this Holy Communion. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, engkau belum If bereskan you dengan still Tuhan. hold a grudge against someone, Kalau Tuhan tidak mau saudara dapat kutuk, apa lagi saya ini? Kalau Tuhan aja gak mau, masa saya pengen saudara dapat kutuk? Gak mungkin. because God does not want to put curse on you, especially me. I don't want you to get cursed. Di rumah-rumah saudara yang ikut ibadah online juga, jangan ambil. If you are home and you're joining us online, it's the same thing applied to you. Do not Jangan partake ambil. if you are still holding something against someone. Amin. Amen. Mari kita berdiri bersama. Let's all stand. Ini momennya kita menguji diri kita masing-masing. This is a moment where we evaluate ourselves. Tuhan berkata kalau kita mengambil perjamuan dengan cara yang salah, kita mendatangkan kutuk. God says that if we drink in an unworthy manner, we bring curse, not blessing upon ourselves. Tuhan bilang, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. Mari sekarang ambil waktu. Kalau Let's perlu ada pemberesan, Take a moment adakan right now, pemberesan dengan Tuhan. and let's settle things right with the Lord. Ya Tuhan, Kau menguji hati kami masing-masing. Thank you that you test every heart, Kau examine melihat every kedalaman heart. hati kami masing-masing. You see the depths of our hearts. Rumah Tuhan bukan tempat kami mau bermain-main. This house is not a place where we play games. Kami harus menghormati Engkau. We want to honor you and respect you. Kami tahu Tuhan bilang, aku tidak lagi panggil kamu hamba, tetapi sahabat. God says that I no longer call you servants, but I call you friend. Tapi sekalipun Engkau adalah sahabat kami, Tuhan, kami harus tetap hormat, respect. But yet, even though God called us friend, we still have to honor and revere Him. Kami nggak boleh sembarangan dengan Engkau. You cannot play games. Ya Tuhan. Sebelum kita terus dengan perjamuan, adakah saudara yang belum dilayani dengan Before we anggur move dan forward crackers? with the communion, have we missed anyone? Has anyone received the element? Kalau semuanya sudah mendapatkan, If you have saya bacakan received, firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari angkat roti for saudara I tinggi. received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread. Let's lift up the bread high. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. And when He had given thanks, He broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you.
Do this in remembrance of me. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi adalah sungguh persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang percaya, katakan amin. Beloved in Christ, isn't the bread that we lift it up, it truly is the fellowship with His body. If you agree, say it together with me, amen. Saat ini makanlah dalam nama Yesus. And let's partake in the name of Jesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. In the same manner, He also took the cup after supper. Mari angkat cawan kita tinggi. Let's lift up the cup high. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sungguh persekutuan kita dengan darah Kristus yang percaya, katakan amin. Beloved in Christ, isn't that cup that we lifted up and we give thanks upon is a fellowship with His blood? If you believe, say amen. Saat ini minumlah And dalam nama let's Yesus. partake in the name of Jesus.